ვაჭრიდე თუ. ვაშალდე. გამარჯობა, მშვიდობა შენ და. ვაბონთა ხორ. ვაშალამ ბირა. დედა ხო. დიკმელ დერ დოღილშონა. მარშ დოღილ. სრტანც ვოხჩუნუ მემძეს. ბარი ლუის. The Caucasus lies between two continents, Europe and Asia. It is more than 50 ethnic groups and a unique mix of cultures and religions. The northern part of the Caucasus belongs to Russia. The southern part consists of Armenia, Azerbaijan, and Georgia. The ancient Romans derived the name of this land from System, Caucasus. In English, it means eyes shining. This became Caucasus in Greek. The Caucasus hosts beautiful alpine landscapes, amazing old architecture, and incredible traces of many human civilizations. What language did the ancient Caucasians speak? At least several nations in these mountains believed that the mother tongue of their ancestor was Sumerian, the language of one of the earliest civilizations on Earth. For instance, in Chechen, the origin sounds like the sky in Sumerian. The same goes for the following words: place for living, chale, and place to base, tush. In Sumerian, Nina is mother, and Chechen is Nana. Constantly, Dahim is a twin word in both languages. According to the Bible, Noah's Ark landed on the slopes of Mount Ararat during the flood. The peak is 5,165 meters above sea level. Noah revived the human race that later spread among the world. The descendants of Noah are still escaping from this land to settle down across the globe. Who are they, the Caucasians? Does the phenomenon of Caucasian identity really exist? The amateur video from the net shows Chechen tourists in London. What they're doing is a favorite entertainment of any nation in the Caucasus. These people perform the dance of leskinka, which helps a man to express the joy of life. Leskinka is an important part of traditional Caucasian education. It's practiced since childhood. Это танцевальный вещи, азиатский называется по-грузински. Ну, чем они хороши? Это для танцора то, что для футболиста хороший бутсы надо. Boys and girls of the Belgian dancing group Imedi were born in Brussels or moved here. The group was established by Imedo Kavalashvili, a professional ballet master from Georgia. He has been staying in Europe for 8 years. Imedo believes that he has to generate a feeling of a Caucasian identity in his students. Батони Георгий делает сейчас очень трудный трюк. Два пируэта и на ноге тоже пируэт. Это, чтобы это сделать, надо очень много времени, очень много терпения, от танцора требуется. Чисто кавказский, чисто грузинский упражнение, это тиулури называется. Вот это, а это დაუწოდეს 1 2 3 ჩემსკი ნიკიტი. როგორ ძალიან ნელა და კარგად გავაკეთე, ხო? ადექი სამი ოღონდ პირველი ვეზე კარგი შეძახილი გქონდა. და ძალიან ძლიერად გავაკეთოთ, რომ იგრძნოს ენერგია, ხო? 3 4 Imedu and his wife Katuna consider Europe a perfect place for teaching dances.
According to several statistics, immigrants from the land of Noah prefer the continent to other parts of the world. They already have become a phenomenon here, the new Caucasian one, which is surely different from the European one. Конечно, в Европе тоже много разных стран, у каждого своя культура. Бельгия, например, бельгийские люди не настолько патриотичны, потому что у них в самой стране много разных культур внутри. Моя самая большая трудность – это то, что я очень легко и быстро интегрируюсь. И в обществе, когда я выхожу из дома, то люди ведут себя совершенно по-другому, чем у меня дома. И здесь совершенно другие правила в обществе, чем у нас. Most of the people that are living here in Europe are studying right now in universities, in very famous universities, you know. In sports, the same thing. We have a lot of strong fighters, yeah. Like in wrestling, we have the biggest star, yeah, in the world, #1. Кавказом это не значит, что ты уже кавказец. Этого очень мало. Надо вести себя как кавказец. То есть быть примером остальным, быть лучшим во всем, начиная от спорта, культуры и всего остального. In daily life, these people do different jobs. But each weekend, they come to the Georgian church in Brussels to take up their hobby, Caucasian folk music. They also note that since the beginning of the world, the Caucasian pretended to be the first among other races. In Georgia, we have one of the oldest proof of fine viticulture, of grape fine viticulture, so grape cultivation and making of wine in the form of the seeds that they found in excavations, but also in the form of ceramic vessels that were used to store wine in it. And these finds date around more than 6,000 years old. The Bronze Age of mankind also started on this land. But first man had to master fire. According to the Greek, it happened in the Caucasus too. Titan Prometheus gave the fire to the people, and for that, he was punished by the Olympian gods. They chained him to the rocks of the Caucasus. Every day, an eagle ate a bit of his liver. This 200 stones composition is believed to be created before the construction of the Egyptian pyramids. These stone patterns were established in the south of the Caucasian mountains. According to the experts, they were used as a prehistoric observatory. The first Christian kingdom, today's Armenia, was also situated here. Together with Georgia, it possesses hundreds of churches that are some of the oldest in the world. The most sensitive part of Caucasian history, massive invasions of empires. The first one were by Alexander the Great and the Romans. Then the Arabs came with their world Muslim kingdom. The Mongolians of Genghis Khan and Timur also invaded the region. The most recent one, the Russian Empire, captured the Caucasus 150 years ago, a very short time for humanity.
Вот этот вопрос об империи очень важно в моем восприятии для того, чтобы понять, что имеет место и что происходит. Потому что, конечно, пришлось кавказским народностям и народам осознать свою идентичность как противостояние империи, будь русской или советской, будь османской, будь персидской. Ну, Dus wat we hier zien is een kaart van het oude Tsjerkessië. De Tsjerkessen waren een van de grootste volkeren van de Noordwest-Caucasus. Dus hieronder ligt Abhazie, verder Georgië en hier naar boven toe Rusland. Hier naar het oosten toe Osseten, Ingusjetiërs, Tsjetsjenen, Dagestanis. De Tsjerkessen bestonden uit verschillende stammen, of hoe je het ook wil noemen. Het was wel één volk. Hun talen, hun dialecten liggen dicht bij elkaar. Ze waren in gevecht met de Russen ongeveer 100 jaar. En zij wilden niet vertrekken. Wat de Russen eigenlijk van hen vroegen is, ze moesten aan de andere kant van de rivier de Kuban gaan zitten. Dus wegtrekken uit hun bergen. Dat wilden zij niet. Ze bleven vechten totdat ze het uiteindelijk verloren hebben. Hun laatste slag, zoals die gedocumenteerd wordt, was in Sochi. Vlakbij Sochi, Krasnaya Polyana. Daar is nu de ski-infrastructuur en andere infrastructuur voor de winterspelen gebouwd. Dat ligt hier ergens boven. Hier is Sochi. Voor de Tsjerkessen heeft die plek, Sochi, en Krasnaya Polyana, waar geskiet geworden, een hele grote betekenis. De laatste slag was daar. Het is de plek van hun verlies. Deze spelen roepen bij Tsjerkessen, vooral in de diaspora, pijnlijke herinneringen op. Hè. Art images of the war, hundreds of thousands of victims, huge ecological catastrophes, and an expulsion of the entire Caucasian nation, Sicarsian to Turkey. Over het algemeen leven de mensen dan nog altijd volgens de oude regels. De oude regels zijn gedeeltelijk van de Adat. Dat zijn sociale leefregels die pre-islamitisch zijn. En die Adat die bestond op de hele Caucasus en is nog altijd in heel veel plekken terug te vinden. Die sociale leefregels in combinatie met regels uit de sharia. En ook nog, zij proberen dat aan te passen eigenlijk in de realiteit ook aan de Russische wetten. Dus zij hebben een corpus van regels, van wetten, en ze proberen daar ook iets van zichzelf in kwijt te kunnen. Historische regels. En wat ik dan zie in zo'n dorp, is dat de oude Adat, die eeuwenoude Adat, die zelfs van voor de islamitische periode is, dat die nog steeds een rol speelt. Dus dat is iets wat typisch Caucasisch is. It's believed that after the collapse of the Soviet Union, more than 1 million Caucasians have come to Europe already. Although they look similar to Europeans, almost all of them suffer from what experts call the trauma of decolonization. Many migrants from the Caucasus have lived in Europe for a long time. They never discussed the reason that caused them to come here. But they only call home the land of no.